ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಹಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಫ್ರಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ. So let's start, and before starting with the exercise, I request you all to watch the video lesson for this one. This lesson video is already done, the explanation is already done. So please complete watching that one, then come to the exercise. I'll leave the link here for that. And all the lesson and poem of 5th standard Tili Kannada is completed and it is updated in the playlist. We'll start with the exercise of Saahasi mahileyaru. I'm sorry. So first we have a padagala artha. So, Padagala Artha is already completed. While explaining the lesson itself, I have told the meaning for all the Padagala Artha. If you still find there are difficult words, please do let me know in the comment section so I can help you with the explanation. Next we have a Vandu Vakyadalli Bareyari. And Makla, please remember, you all know that here I'll be giving the meaning for the questions. I'll explain the meaning for the questions in English, but I don't give you the exact answers. I will give you the hint for the answers. You have to find the answers. So it's very important to watch the video lesson first, then come to this. Okay? So first ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಯಾರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು? ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ, ಫಾರ್ ಹೂಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಹೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮನವರ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಳಪು ಬಂದಿತು? ಹೌ ಶಿ ಗಾಟ್ ದ ಶೈನ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೌ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಶೈನ್. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜನರು ನಿಜಾಮನ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ಸಿಡಿದಿದ್ದರು? ಸೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಇಸ್ ಅ ರೀಜನ್. ಜನರು, ದ ಪೀಪಲ್, ನಿಜಾಮನ ವಿರುದ್ಧ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಿಜಾಮ, ವೈ ದೇ ವರ್ ರಿವೋಲ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವೈ ದೇ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ನಿಜಾಮ ಇನ್ ದ ಹೈದರಾಬಾದ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಏರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು? ಸೊ ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್, ಗ್ರಾಮ ಇಸ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲಿ, ವೇರ್, ಧ್ವಜ ಏರಿಸಲು, ಟು ಹಾಯ್ಸ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವಿಲೀನವಾಯಿತು? ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೀಜನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ವಿಲೀನ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಲೀನ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಮರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೀಜನ್ ವಾಸ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವಿಲೀನವಾಯಿತು? ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೀಜನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 2 to 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ದಟ್ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮನವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರಗಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾವುವು? ಸೊ ಕಷ್ಟಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಆವುವು, ಕಷ್ಟಗಳಾವುವು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ದ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಹರ್ ಲೈಫ್? ಜೀವನ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್, ಕಷ್ಟ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಧ್ವಜ ಏರಿಸಲು ಬಂದ ಸೀತಮ್ಮನ ರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರಿ. ಧ್ವಜ ಹಾಯ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸೀತಮ್ಮನ ರೂಪ, ದ ಅಟೈರ್, ದ ವೇ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೌ ಶಿ ಕೇಮ್ ಟು ಹಾಯ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅ ಕಾಲಮ್, ಬಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಡಿಗೆರ ಸೀತಮ್ಮ, ಶ್ಯಾವಂತ್ರವ್ವ, ಜಾನಕಮ್ಮ, ಆರ್ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ. So in the B column we have Saraswati Patrike, Ramaswamy Iyengar, Basappa, Swatantra Horatagaarti, Nijama. Find out which is connected to which name. So if you have understood the lesson, it's very simple. I leave this one for you. Next one, Bitta Stalavannu Neediruva. Bitta Sthala is the blank. Fill up the blank. 4 ಆಯ್ಕೆ. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಐ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಮಾದರಿಯಂತೆ ಆಸ್ ಗಿವನ್. ಮಾದರಿ ಇಸ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್, ಆಸ್ ಗಿವನ್. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ? ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಜಾಗ್ರತೆ, ಅಜಾಗ್ರತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನುಕೂಲ, ಅನಾನುಕೂಲ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಅಬಲ, ಸಬಲ. ಆರೋಗ್ಯ, ಅನಾರೋಗ್ಯ. ನೀತಿ, ಅನೀತಿ. ಉತ್ತೀರ್ಣ, ಅನುತ್ತೀರ್ಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾದರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್
ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ ಪದಗಳನ್ನು, ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ ಅಂದರೆ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವರ್ಡ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್, and for that underlined word you have to frame the sentence in your own words. Okay na? So this one I'll leave it for you. Read, and for the underlined bold words, do the frame a sentence of your own. Next one, ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಸೊ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ, ಶಿ ಗಾಟ್ ಅರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ದೆನ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮನವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಡೆಯುವರು, ಶಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಡೆದರು, ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಪಡೆಯುವರು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದರು, ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮಾಡುವರು, ಕುಡಿದರು, ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಕುಡಿಯುವರು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಕುಡಿದನು, ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ, ಕುಡಿಯುವನು, ಕುಡಿಯುವಳು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಐ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕೆಳಗಿನ ಜೋಡಿ ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸೊ ಜೋಡಿ ಪದ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ದ exercise for the Saahasi mahileyaru. I hope you have there is no doubt. If you have any doubt, please do let me know in the comment section, and do not forget to check the playlist for the 5th standard Tili Kannada for all the lesson and the poem. Thank you so much. Namaskara, dhanyawada. From Yashaswikannadavaani, there are many e-books that is being launched even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks, it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.